వివరాల్లోకి వెళ్తే కోట్లాది భారతీయులు ఎదురుచూస్తున్న సుభాన్షు శుక్లా రోదసి యాత్రకు ఇక సర్వం సిద్ధమైంది. మరికొన్ని నిమిషాల్లో ఆయన ISS కు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. ఈ మేరకు Axiom-4 మిషన్ రాకెట్ ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి దూసుకెళ్లనుంది. ఇక శుక్లాతో పాటు మరో ముగ్గురు వ్యోమగాములు వెళ్లనున్నారు. ఇప్పటికే ఆస్ట్రోనాట్స్ వ్యోమనౌకలో కూర్చున్నారు. ఇక రాకెట్ హ్యాచ్ ను సైతం మూసివేశారు. రాకెట్ 28 గంటలు ప్రయాణించి ISS ఇక చేరుకున్నది. ఇక ఎయిర్ ఫోర్స్ లో గ్రూప్ కెప్టెన్ గా పనిచేసిన సుభాన్షు మిషన్ కు పైలట్ గా వ్యవహరించనున్నారు. ఆయనతో పాటు కెప్టెన్ గా ప్రశాంత్ బాలకృష్ణన్ కు ఎంపిక చేశారు. Ax-4 మిషన్ లో భాగంగా స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కాన్ 9 రాకెట్ ద్వారా వీరు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్తున్నారు. నాసా సహకారంతో శుక్లా ISS లో వివిధ శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేయనున్నారు. పైలట్ గా ఈ యాత్రలో పాల్గొనేందుకు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారని శుక్లా ఇప్పటికే ప్రకటించారు. రాకెట్ శర్మ తర్వాత అంతరిక్షంలోకి వెళ్తున్న రెండో భారతీయుడిగా సుభాన్షు రికార్డు సాధించనున్నారు. ఇప్పటి వరకు సుభాన్షు రోదసి యాత్ర 7 సార్లు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ఢిల్లీ ప్రతినిధి అశోక్ రెడ్డి ఫోన్ లైన్ లో అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. చెప్పండి అశోక్, ఇక కోట్లాది మంది భారతీయులు ఎదురు చూస్తున్న ఇక సుభాన్షు శుక్లా రోదసి యాత్రకైతే సర్వం సిద్ధం అయిపోయింది. ఇక మరికొన్ని నిమిషాలు మాత్రం ఆయన ISS కు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. అప్డేట్స్ ఏంటి? సుభాన్షు శుక్లా రోదసి యాత్ర సర్వం సిద్ధమైంది. మరికొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆయన ISS కు బయలుదేరనున్నారు. ఈ మేరకు Axiom-4 మిషన్ రాకెట్ ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెనడా స్పేస్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళనుంది. కోట్లాది మంది భారతీయులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఆస్ట్రోనాట్స్ విమానకులు కూడా కూర్చున్నారు. ఆ రాకెట్ హ్యాచ్ ను సైతం మూసివేశారు. సో రాకెట్ 28 గంటల ప్రయాణించి ISS చేరుకోనుంది. ఎయిర్ ఫోర్స్ లో గ్రూప్ కెప్టెన్ గా పనిచేసిన సుభాన్షు మిషన్ కు కెప్టెన్ గా పైలట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సో ఆయనతో పాటు కెప్టెన్ గా ప్రశాంత్ బాలకృష్ణ కూడా ఎంపికయ్యారు. సో మొత్తానికి దీనిపైన భారతీయులంటే ఎంతో T+30 seconds into flight with the Axiom-4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already preparing for.
as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX-4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Now, Dragon, SpaceX, nominal trajectory. words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now, our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now, for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can watch that. Stage 1 entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage and take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX,